Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Je vous annonce que dans le cadre de cette édition, nous allons à la rencontre du bateau. Et depuis longtemps, vous saviez que Eric Pelondobo est déjà en mer. Nous allons vers lui ensemble. Nous allons accueillir ce bateau parce que le dernier signal est donné pour son arrivée. Ce sera le seul titre de cette édition de En attendant le bateau. Puisque finalement le bateau est arrivé, nous ne l'attendons plus. Nous allons l'accueillir. Une fois encore, bonjour mesdames, messieurs, bienvenue. Et voici donc l'événement qui s'annonce. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Alors, nous nous approchons, je peux vous assurer, mesdames, messieurs, de là où se trouve stationné le CS Recorder. Ce bateau câblier, bientôt en direction du Brésil, pour la construction du câble sous-marin entre Kribi et Fortaleza. Je voudrais tout de suite qu'avant que nous y arrivions, que nous prenions rapidement la température avec Eric Pelondobo en mer, en tout cas un peu plus loin que nous, pour savoir exactement si lui a déjà vu le CS Recorder. Il vaut mieux que vous le sachiez avant que nous arrivions. Eric? Benjamin Gérard Assouzo, nous pouvons vous dire aujourd'hui et vous confirmer que notre attente n'aura pas été vaine. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que le CS Recorder est effectivement dans les eaux territoriales du Cameroun. Le CS Recorder est à quelques mètres de moi-même. Nous avançons tout doucement vers ce bâtiment qui fait 110 mètres de long et qui porte tout l'espoir d'un pays, l'ensemble du matériel qui servira à poser la fibre optique sous-marine entre Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil, ce câble sous-marin intercontinental qui va, n'est-ce pas, nous permettre d'avoir une meilleure connectivité entre l'Afrique et l'Amérique. Aujourd'hui, c'est un grand jour que nous célébrons. Vous pouvez apercevoir même que la mer s'est quelque peu calmée. Tout est beau ici, il y a un beau soleil, il y a un monde incroyable qui nous attend à bord du CS Recorder où nous avançons tout petitement avec bien sûr cette fois-ci le concours de la Marine nationale. Ces grands hommes et dames qui nous ont permis aujourd'hui ce sacre de vivre en direct et de nous transporter vers le CS Recorder, la Marine nationale qui est avec nous et qui est tout paré pour permettre, n'est-ce pas, à cette opération de se dérouler dans les meilleures conditions. Benjamin Gérard Assouzo, je vois en vous une envie de nous rejoindre ici. Nous vous y attendons et nous allons célébrer cela tout à l'heure lorsqu'il sera quelques minutes seulement. L'opinion nationale et l'ensemble du peuple camerounais et de tous ceux qui vont bénéficier des services de ce câble vont donc découvrir enfin ce bâtiment tant attendu qui est désormais au large de Kribi. Tout est donc désormais sur le point d'engager la dernière ligne droite. Et comme nous vous l'annoncions tout à l'heure, le CS Recorder est à présent avec nous. Il a appareillé dans les eaux territoriales camerounaises et désormais les opérations sont déjà lancées pour permettre à tout ce qui doit être fait d'être fait. Les activités sont en cours, certaines sont en cours de préparation, certaines sont déjà lancées et on peut dire, Benjamin Gérard Assouzo, vous comprenez tout ce qui nous émeut en ce moment. C'est la première fois que nous voyons un bâtiment aussi géant, aussi titanesque, qui va tout simplement permettre au câble, aux milliers, 6000 kilomètres de fibres optiques, de câbles qui sont enfouis dans les cales, d'être déployés d'ici même à Kribi jusqu'à Fortaleza au Brésil. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day.
Alors, mesdames, messieurs, nous sommes donc à l'intérieur du CS Recorder. Here we are, inside the vessel, CS Recorder. At my right is the captain of this vessel, and the crew, the lone Cameroonian inside, is at my left. And we are going to do the tour of the whole vessel through the captain. And with Eric Pelondobo, everything is going to be given to you as informations concerning how things are going to be done, which are the equipment involved, who is the personnel inside to work for this submarine cable system, the South Atlantic Interlink. Voilà, ce sera la première chose que nous ferons pour ce tour du propriétaire, du capitaine de ce bateau. Et je vous reviens tout de suite après qu'Eric Pelondobo ait fait la ronde. Alors, pendant des jours, nous vous avons annoncé le bateau. Aujourd'hui, c'est plus calme, c'est plus serein parce que nous sommes désormais dans le bateau, le CS Recorder. Et qui mieux nous accueillir ici même, c'est le capitaine Paul Simon Haynes que nous saluons à l'instant, qui nous a accueillis ici et qui va nous faire le tour du propriétaire et nous dire exactement comment les choses se passent ici et comment les choses vont se dérouler. Bienvenue, CS Recorder. Je m'appelle Paul Haynes, the maître de le bateau. This is the entrance to the ship here. Yes. This is where you will have come on board from the launch. As we are at anchor, you have to come up a ladder and climb on board from here. And this is where we would meet visitors as they come on board. Well, this is the navigational bridge of the cable ship Recorder. In this respect, the ship is very similar to any other vessel that you might see. We just drive the ship from here up to where we want to go. So we loaded the cable in Norway, and then we've come down here to Cameroon. So this is very conventional here. We have the main engines are controlled from here, and we have our navigational radars, and we have an ability to steer the ship from here. And this is how we proceed on passage to the operational site. Once we get where we want to be, we stop the ship, and then we transfer all of our controls of the ship to the aft end of the ship, which is behind me, and that's where we actually control the ship from during the operations, and that is where we control the installation of the cable. We can see what is happening with the cameras, and we have a very clever computer program called a dynamic positioning system that will enable us to maintain station throughout the cable installation, and we can lay the cable very accurately. Between the forward bridge and the aft bridge, you will see an area where the surveyors are, and they will have all the data of the cable route, and they will be able to advise us where they want us to go and how we are progressing with the installation. So this is where if you like, the action is on the ship. And then once we've had a look around here, you'll be able to have a look on the deck and see where the cable is actually laid from the cable tanks over the stern of the ship into the water. The big advantage of this vessel is the ability to carry all of the cable that is required. We did look at some other ships for this project. There are other cable installation vessels available, but the big advantage of the CS Recorder is the quantity of cable we can carry. Okay. So we can lay all in one operation, the cable for the project. A smaller cable ship, you would have to have two vessels to do that. Okay. So that is a big advantage, and that is why we instructed Maersk to build these ships for us 18 years ago in ability to be able to carry all this cable. Okay, so we've finished on the navigational bridge, and now we're going to have a walk around the operational part of the ship. I have with me Mr. Tom de Leon. He is the chief mate. He is my number 2 on board the ship. So when I am sleeping, he is in charge of what's going on. And if I were to fall over the side or something, or to get very ill, Tom would take over from the ship. So he is if you like, the number 2 on board. We've just come down some decks from the bridge, and we're having a good look at the after deck, the main deck, where all the cable work is taking place. We will go and have a closer look, but you get a nice schematic here, a nice overview, a bird's eye view of just how much cable we have on board here. So we saw when we looked on the bridge on the plan how big the cable tanks are on this ship,
two very large cable tanks, 2,700 kilometers approximately of cable in each tank. So a lot of cable on board. And you'll see here on these chiller units, we have the repeaters. We have 100 of these to install between here and Fortaleza. Okay, so as you can see, we are very full here. We couldn't have got very much more on board. All ready to go to start the installation. Okay. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Here we have a good view of the cable leaving the tank. The cable is here in the trackway, ready to start operations tomorrow when we land the shore end. So for those of you that are watching, this is the cable that will go from Cameroon to Fortaleza in Brazil. This is the first section here of that long lay that we have to do starting tomorrow. So you can see that the cable type changes as we get into deeper water. It is not necessary to have so much protection. So this is our linear cable engine. It has 20 pairs of wheels. The cable passes through this and the wheels close and they turn in order to pay the cable out of the ship. This can go from high speed to low speed depending on the operations in place at the time. So all the cable will pass through this machine and over the back end of the ship. We have seen the cable leave the tank. Now you see the cable right here. The end of the cable is being prepared for landing on the shore tomorrow. So they are making ready the end for the landing of tomorrow when we do the shore end. This man here is a very important person. He is the bosun on the ship. He is the gentleman that runs the aft deck of the ship. He's very, very experienced of the cable works, and here he is here. So very glad that he's able to come in and see what you're doing. So here you see all of the floats for the cable. Obviously, if we just laid the cable over the stern, it would sink straight away. We have to tie these big floats onto the cable. That keeps the cable afloat until we have it secure on the beach. And then the divers will cut these floats. All of the floats will be cut away, and all the floats will rise to the surface. The cable will sink, and then we collect the floats up again for the next operation. So here we are in the stern of the ship. This is where the cable will actually leave the ship. It will come out through these rollers here and it will go down into the ocean. All right, so this is where we actually control what's going on deck. Somebody stands here. They have a small radio like this and they talk to the people that are driving the ship on the bridge where we were when we first started. Immediately behind you, you will see our cable plow. That's what we use for plowing the cable into the seabed. So once we finish with the shore end, the cable will run through the plow. We'll plow the cable into the seabed until we get into the deeper water, and then there's no need for it to be buried. Okay, so behind you is the cable plow. So the first. Thank you very much, everyone. Can we clap for ourselves? Thank you. For this Yes. tour which has been done. Eh bien, nous sommes donc à la fin de cette édition. Here we are at the end of this program. It has been just a necessity. Forcibly, we had to give you details concerning what is going to be done with this vessel from Kribi to Fortaleza. Et nous l'avons fait. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardé une fois encore dans le cadre de cette deuxième saison du programme qui vous accompagne dans l'accomplissement de l'un des plus grands projets de ce dernier temps. Au Cameroun, nous sommes habillés particulièrement aujourd'hui, merci à l'équipage. Nous rentrons avec, bon, ils nous ont donné ça gratuitement. Mais nous sommes là où le câble va sortir, à partir du bout de la chaîne. Nous sommes heureux de l'avoir fait. Merci beaucoup de nous suivre. Bye bye, à très bientôt. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day. Oh, 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 oh. Happy Sunshine Day. Happy Sunshine Day.